Yeah, so good morning to all and welcome you all for the 13th lecture on basic circuit theory. To summarize the last class, so anyone, can you let me know, first of all, where we are, what topic we have been discussing? Sir, we ended with nodal voltage analysis, sir. 8 cases. So, nodal voltage analysis, that's very good. Nodal voltage analysis, okay. But straight away I have given the 8 cases, right? So, I want to recall all the 8 cases, okay. So, let me do that. What's case number one? Simple resistance, right? We take this voltages plus minus, okay, and this direction I. So what is the formula for I? You know, because it is entering at positive, so it will be given by I equal to V by R. This is case number one. And case number two, you know, the same resistance with the same polarity, but this time, okay, from right to left. So since it is current is entering at negative, so it is given by minus V by R. Okay. And coming to case number three. So case number three, what I have given. So this time two voltage sources. Take this is R, but this is V1 and this is V2, and current is flowing from left to right. Okay. So here the flow is I equal to V by R, where we are having only one R, not a problem. But two voltage sources, so always the flow is starting polarity minus ending polarity. Sorry, starting voltage minus ending voltage. Okay, so V1 minus V2. So case number 4, again same V1, V2 R, but this time current is flowing from right to left. Okay, so here also I equal to V by R as per Ohm's law, but since we are playing with the two voltage sources, so starting voltage minus ending voltage. Okay, so now coming to case number 5, but this time I want to play with three voltage sources. Okay, so take this. So take this is V1 and this is V2, and take this is V3 plus minus and this is R. So here what is the formula for R? As per my style, I equal to V by R. So here also starting voltage minus ending voltage, then minus. For intermediate voltage sources, put a bracket. That's the best practice. Okay, put a bracket. Then consider starting polarity. So here starting polarity is plus, so it becomes V3. Now coming to case number 6, same, but this time I want to change the direction for current only. V1, V2, this is V3 plus minus, and this is R, and this time current is flowing from right to left. So here the formula is same style, same flow, I equal to V by R. Okay, but since I am playing with three voltage sources, so starting voltage minus ending voltage. For intermediate voltage source, put a bracket. So this time this is minus V3. Since it is current is flowing from minus to plus, so for intermediate voltage source, you want to consider starting polarity with a bracket. And case number 7, this time I want to change the polarity for intermediate voltage source for this. Okay, minus 2 plus. Last time it was plus 2 minus. This time it is minus 2 plus. That's it. So V1, V2, and this is V3, and this is R. And take I is flowing from left to right. So here also the same flow, I equal to V by R. Starting voltage minus ending voltage minus put a bracket. Okay, and consider starting polarity for the intermediate voltage source. And case number 8. This time I want to change the direction for the current. V1, V2, V3,
R. So this time current is flowing from right to left. So what is the formula for I? I equal to V by R. Okay, so it becomes V2 minus V1 starting minus ending for intermediate minus put a bracket and consider starting polarity. Starting polarity is plus, so it becomes plus VB plus V3. So this last class we discussed, right? Now take this. If you know all these things, then entire nodal analysis becomes easy. Okay, I hope so. You will enjoy for the next 40 minutes, 40 to 50 minutes. So now take these 8 cases. Okay. Once if it is taken, please let me know. Then I will move straight away. We will solve some problem. Then you will get the clarity. So note down this and let me know. And I am waiting for you people. Don't copy. Okay. Try to understand and reproduce. You know the difference between copy and reproduce, right? அதில் இருக்கிற அப்படியே எழுதாத புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுது. தட் இஸ் நத்திங் பட் ரீப்ரொடியூஸ். எப்படி எக்ஸாம் எழுதுனியோ அந்த மாதிரி. Everyone scored 30. Very good. Guys, are you with me? Sound I Kano? Yes, sir. Have you taken? Sir, 1 minute, sir. Yeah, I will tell it. Shall I move? Yes, sir. Okay. Now take the problem. What I took for, as I told you earlier, ஒரே ஒரு problem circuit analysis முடிச்சிருன்னு சொன்னேன்ல. Take the same problem. This time I want to know one thing from you people. Okay. So example 1. Take one T network. You know what do you mean by T network, right? And connect two voltage sources. One at input side, another one at output side. Okay. Now ground, and this is 28 volt plus minus. This is 7 volt plus minus. This is 4 ohm, 2 ohm, 1 ohm. The question is calculate V sub 2 ohm. Yeah, so do by yourself by using mesh analysis. V sub 2 ohm. What is the voltage across 2? By using mesh analysis. That you know it, right? Mesh analysis, nodal analysis. What is the difference? Actually, whatever we are finding with the help of mesh analysis, the same thing can be obtained by using
nodal analysis also. This is another way to analyze the circuit. Okay, there are no more difference. மெஸ்ல என்ன கரண்ட் வருதோ அதே கரண்ட் தான் நோடல்லையும் வரணும். பட் டிஃபரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் analyzing the circuit. That's it. Okay. So don't think that we will get some answer in mesh analysis and some other answer in nodal analysis. No? Obviously it is wrong. So both are in circuit response same தான் இருக்கும். But என்ன difference? We are having two methods, okay, to analyze the circuit. Method 1, mesh analysis. Method 2, nodal analysis. Okay. Now, what is the voltage across 2 ohm? What you will do? You will assume this is my I1 and this is my I2. Anyone have you found? நேரம் சொல்லியிருக்கணுமே answer. 8 volts, sir. 8 volt. Yeah, thank you. So you will develop KVL equation. I think so. You have got 28 equal to 6I1 minus 2I2. Equation number 1. And equation number 2, minus 7 equals minus 2I1 plus 3I2. If you will solve these two, okay, you will get I1 equal to 5 amps and I2 equal to 1 amps. Okay. I asked what is this? Voltage across 2 ohm plus minus V sub 2 ohm. Therefore, what is V sub 2 ohm? Which equals, you know, V equal to I times R, where I is I1 minus I2 and R is 2 ohm. It is 2 times 5 minus 1, 8 ohm. Very good. So V sub 2 ohm, you know, is 8 ohm. Sorry, 8 volt. Now my question, listen it carefully. Take this node. Is it essential or non-essential node? Anyone? Take this node. Is it essential or non-essential? Essential notes. Essential. Okay. Thank you. And consider the voltage at this node is V1. Now, what is V1? What is the value for V1? Anyone? I will give you one clue. Okay. In order to measure voltage, you require 2 points. Isn't it? எப்பவுமே நமக்கு voltage மெஷர் பண்றதுக்கு 2 பாயிண்ட் வேணும். I am asking the voltage at this point means with reference to ground. அப்ப another point யாரு? Ground. அப்ப என்ன மீனிங்? V1 கேக்குறேன் அப்படின்னா இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கு, ரெஃபரன்ஸ் எங்க இருக்கு? கிரவுண்ட்ல இருக்கும். அப்ப இங்க கிரவுண்ட் இங்க இருக்கு இல்லையா? இதான் கிரவுண்ட் சிம்பிள் இல்லையா? எப்பவுமே இந்த பாட்டம் லைன் இருக்குல்ல, இதுதான் கிரவுண்டா எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ப்ளீஸ் கீப் இட் இன் மைண்ட். ஆல்வேஸ் கன்சிடர் ஆர் ஆல்வேஸ் டேக் த பாட்டம், ஓகே, நோட் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் நோட். Bottom node, is it essential or non-essential? Bottom node, is it essential or non-essential? Essential. Essential. Very good. So take this is reference node. அப்ப இங்க plus இருந்தா minus எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. அப்ப now what is V1? So can I say V1 equal to V sub 2 ohm, right? So V1 என்னது? Voltage across 2 ohm தான் இப்ப என்ன சொல்றேன்? V1 சொல்றேன், which is equal to that, 8 volt, right? Now we are going to find V1 by using nodal analysis. Definitely you will get 8 volt. Okay, that is my aim. Now see the beauty. Okay, so till now I played with mesh analysis. Okay, so now I am entering into nodal. So now please listen it carefully. Okay, for nodal, first thing, meshக்கு என்ன பண்றோம்? First thing, you want to find a number of loops இல்லையா? எத்தனை லூப் இருக்கோ அத்தனை ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணுவேன். Similarly here in nodal, okay, very first step you want to find, okay, number of essential node, not non-essential node. So very first step 1, okay, find number of essential nodes. First of all, here how many nodes? How will you find a node that you want to label it? So take this is A. So you are having some element here. So this will be considered as B. Okay. And you are having some element here. So this is my C. And you are having some element. So this is my D. Okay. So A, B, C, D,
4 nodes out of ABCD. So 4 nodes. Okay. ABCD. Out of ABCD, A and C. Okay. Are essential or non-essential? A and C are Non-essential, sir. non-essential. So B and D are essential. Okay. So the very first step, you want to consider only essential node. Why not non-essential node? That after some time you yourself will understand. Okay. எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்ண விரும்பல. ஸோ யூ ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் மீ. ஆஃப்டர் 1 or 2 ப்ராப்ளம் உனக்கே புரியும் ஏன் நான் வந்து நான் எசென்சியலா கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்னு. தட் ஐ வில் லெட் யூ நோ. ஓகே. ஸோ நவ் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ளீஸ் கீப் இட் இன் மைண்ட். கன்சிடர் ஓகே எசென்சியல் நோட். அப்ப இங்க எசென்சியல் யாரு? 2 நோட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. 2 நோட்ஸ் யாரெல்லாம்? B and D. B and D. Out of 2 nodes, what you want to do? You want to take any one node as reference node. That is my step 2. Take any one essential node as reference node. Why you want to take a reference node? Because this is nodal voltage analysis. Nodal voltage analysis, that you know, right? Nodal voltage analysis. In order to measure voltage, always you require okay one reference node. For that purpose, you want to take any one node as reference node. It may be B or D. எது வேணாலும் இருக்கலாம். But always take the bottom node as reference node. If you want to take B node as reference node, yeah, you can take nothing wrong. Okay, but always take bottom node as reference node. That is the best practice. I repeat, கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லல, இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தான் சொல்றேன். நான் டிஏ தான் எடுக்கணும்னு சொல்லவே இல்லை, எடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு தான் சொன்னேன். ஓகே. ஸோ ஆல்வேஸ் டேக் bottom node as reference node. Okay. So now let me redraw the circuit here. -7 volt plus minus 28 volt plus minus 4 ohm, 2 ohm, 1 ohm. Okay, and this is my B node, and this is my D node. Take this is reference node. Please write this is a reference node. Therefore, here the potential is 0. Okay, ground means there is no potential, so potential is 0. And here I consider this node is B. Here I am having only one node, so take this is some V1. Okay. So now listen it carefully. What about this branch? Take this is, so now at this node, how many branches totally? 3 branches, right? At this node, 3 branches. Take this branch is number 1, and this branch is number 2, and this branch is number 3. Okay. And here we are going to apply KCL. Okay. In mesh analysis, KVL. So here it is KCL. So KCL, how will you assume? Either you may assume entering current or leaving current. This time I want to assume all are leaving current. Okay. How we assumed, okay, the current direction in mesh analysis, we assumed all are clockwise direction. Okay, all currents are flowing in clockwise direction. Such a way we assumed. Okay, so similarly here the best practice, assume all are entering current. Okay, sorry, all are leaving current. That's the best practice. If you want to go with entering current, yeah, you can go. Or if you want to go with one is entering, another 2 is leaving, yeah, you can go. Or if you want to go with 2 is entering, another one is leaving, and vice versa. Any combination you can go, but based on your assumption, you want to develop the equation. That's it. Okay. But the best practice, always assume all are leaving current. Okay. So now what is branch number 1? So here I am drawing branch number 1. Now you can realize why I have given the 8 cases.
Can you redraw the branch number 1? Branch number 1 is starting, this is my V1. After that, I am having some resistance. I am redrawing the branch number 1. Okay. So resistance, then I am having some voltage source plus 2 minus. So plus 2 minus 28 volt. Okay. Then what is this? This is my another node. It is actually 0 volt. Okay, and what about the current direction? I assumed clockwise from V1. So from V1 means left to right. This is my branch number 1. Similarly, can you redraw branch number 2 and 3? I will redraw. Okay, for next problem you may. Coming to branch number 2. Branch number 2 starting from V1. Okay, after that I am having some resistance, namely 2 ohm. Then I am having this reference node 0 volt. Current is flowing from V1 to 0. Okay, and take this current is time being, take this current is some I1, and this current is I2, and this current is I3. So this current is actually I1, and this current is I2. Now coming to branch number 3, can you redraw branch number 3? Can you redraw branch number 3? Okay, so starting V1. After that, I am having 1 ohm resistance, then 1 voltage source. This is my 2 ohm, sorry, 1 ohm. This is plus, this is minus 7 volt, and this is 0. And you know, this is my I3. Okay, now can you write the equation for I1, I2, and I3? Guys, are you with me? Please be interactive. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So now what is I1? இப்போ நம்ம டேமுக்கு வந்துடலாம். You know how to write the equation for I1, right? Yeah. What is I1? What is this R value? This is 4 ohm, right? Yeah. Anyone? Can you help me? V1 What is minus V1 minus 28 by 0 minus 28 by V1 minus 0 minus minus 28 by 4. Okay. Yeah. Very good. What is I2? V1 minus 0 by 2, sir. V1 minus 0 by 2. Yeah. Very good. What is I3? V1 minus 0 minus V1 7. minus 0 minus 7 by 1. Okay. So now apply, now coming to nodal analysis, now apply KVL, sorry, KCL, right here. So apply KCL at node, okay, B, right? Or at node straight away you can write V1. Take the node as V1, okay, at node V1 or otherwise node B as per your this. Okay, at node V1, totally how many currents? 3 currents. I assumed all are leaving currents. So there is no entering current. So 0, which equals sum of leaving currents, right? I assumed all are leaving currents. So what is the KCL equation at node V1? Sum of entering current is sum of leaving current. There is no entering current. So I put this is 0 and I assumed all are leaving current. So I have written I1 plus I2 plus I3, where you know what is I1, that is V1 minus 28 by 4. What is I2, that is V1 minus 0 by 2. And what is I3, that is V1 minus 7 by 1, which equals 0. That's it. Hereafter, you know, mathematical manipulation will give you V1 equal to 8 volt. If giving 8 volt, please verify by yourself. But how to develop, this is KCL equation. Okay, this is nodal equation. You know how to develop mesh equation, right? By using KVL in mesh analysis. Similarly, here by using KCL, we are developing one equation. This equation is called nodal equation. Okay, so this is the way to develop nodal equation. It's very simple. Okay, full mathematical, full conceptual. If you know the concept, if you know the 8 cases, நீ சர்க்கியூட்ல எந்த பிரான்ச்ல எடுத்தாலும் நான் கொடுத்த 8 கேஸ் தவிர வேற எதுவுமே அங்க வராது. Okay, don't worry. So now can we simplify this? Any doubt till now? Any doubt till now? Do we want to No, sir. repeat any steps? Okay, now simplify this. So it becomes V1 by 4 minus 28 by 4 plus V1 by 2 plus V1 by 1 minus 7 by 1 equals 0. Okay,
So take V1 as common. Here it is 1 by 4 and here it is 1 by 2. Okay. And here it is 1. Okay. Then minus 28 by 4. It is nothing but 7. So minus 7 minus 14 equals 0. And what is this? Take LCM. V1 1 by 4, 1 by 2 plus 1, how much? Can I take 4 as LCM? That becomes 1 plus 2 plus 4 equals 14. So now V1 7 by 4 which equals 14. So what is this guy? 7 2 times. Therefore V1 equals. Okay. Yeah, take this. So got the idea how to develop this and all mathematics. Okay, the first equation development, remaining and all mathematics. You guys, you are all okay. Genius in maths that I know. Okay, so how to develop that nodal equation is very important. I hope so you enjoyed that. Okay, we will solve some more problem at that time. You will. So now got this idea. Have you taken? எழுதிட்டு சொல்றா. I'm waiting for you to prove it. Sure, also. Okay, so now we found I1 and I2 by using mesh analysis. You can remember that, right? I1 equal to 5 ampere, I2 equal to 1 ampere. இப்போ அதை இங்க prove பண்ணி காட்டுறேன் பாரு. You will enjoy. Now take this circuit. Who is your I1? Actually நம்ம என்ன எடுத்தோம் mesh analysisல? This is my I1, right? Okay, actually நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த டைரக்ஷன்ல எடுத்தோம். This is my I1. But நான் இங்க ஆப்போசிட்ல எடுத்திருக்கிறேன். Okay, that is not a problem. So now find this. If you will find this I1, what value will you get without solving? Can you let me know the value? நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஆல்ரெடி I1 equal to 5 ohms ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். -5 வரும். -5 வரும். வருதா? What is V1? 8 minus what is 28 divided by 4. So are you getting -5 minus 20 by 4? So it is -5. So what is I2? நம்ம இந்த டைரக்ஷன்ல எடுத்தோம். இப்பயும் அதே டைரக்ஷன்ல தான் எடுத்திருக்கேன். I didn't change. Okay. So what is I2? Actually I3. I3 என்னது? 8 minus 7. So it is 1 ampere. Got it? So either you can use mesh or nodal. It's up to you. Okay. But you will get the same answer. But then what's the need for two analysis? Yeah, we are having current and voltage. So if you will play with current, then you are playing with mesh analysis. And if you are playing with the nodal, then you are playing with nodal. You are playing with the voltage, then you are playing with nodal analysis. Okay. So which one is best? Nodal or mesh? Just I want to know. You know, genius people always go with mesh or nodal. Sir, mesh was easy, sir. Nodal கொஞ்சம் நிறைய No. I will ask you one question. Okay, how many equation I developed for mesh? Meshல எத்தனை equation develop பண்ணேன்? 2 loops not 2 equations. Two loops na நான் என்ன பண்ணேன்? Yeah, very good. 2 loops means we developed 2 equations. Whereas for the same circuit, how many equations I developed for nodal? Only one. You know, because why? 2 minus 1 will give you 1. Because 1 I took for reference. Then who is best?
who is genius, you know? So always எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, yeah, I accept that. Everyone is saying mess is easy, but you know, if you know the concept, okay, I hope so you will enjoy. Nodal is actually easy. Only one, I didn't take any calculator. But whereas messல okay, பார்த்தோன்னே answer equation போடலாம், but you require calculator. But without a calculator, okay, it is easy to find by using nodal analysis. Okay, that's the thing. So we will solve one more problem. Once again, I want to take the same example. Example 2, என்னப்பா எடுத்த மெஸ் அனாலிசிஸ்ல நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இப்போ சால்வ் பண்ணியாச்சு. எக்ஸாம்பிள் 2 ஒன்று எடுத்தேன், அது என்னன்னு இந்த சர்க்கியூட்டை பாரு, உனக்கே புரியும். எக்ஸாம்பிள் 2, I have taken this circuit. Three loops, right? Now take this. I think so. This is my 40 volt plus minus, and this is some 20 volt plus minus, and this both are 6 ohm, and this is my 4 ohm, and this is my 8 ohm, and this is my 2. Okay. In the case in the problem now, okay. So this we took for mesh analysis. Now paravalla. Once again we are going to do. Okay. So here, now take this problem, then we will enjoy it. So take 2 minutes. Have you taken? Here, how many nodes? So Yes, always sir. starting from this point A, then I am having some element. So this is my B, and this is my C, and this is my D. Okay, and this is my E. Okay, how many essential nodes? Out of 5, 3, how sir. many essential? 3. So namely B, C, and E, right? So straight away, can I give this name? Take this is my node 1. Here the no voltage is V1. This is my node 2. Here the voltage is 3V2. And take this is my reference node. Consider assume this is my reference node. So here V equal to 0. Okay. So now first we will do with the mesh analysis. Okay. So now can you find V1 and V2 by using mesh? Since as Vignesh told, okay, you guys you are familiar with the mesh, right? Yeah. So what you will do? You will assume I1, and this is my I2, and this is my I3. Okay. So what is V1? V1 equal to 8 times I1 minus I2, and V2 6 times I2 minus I3. So find I1 and I2 and I3. You can refer my previous class notes. So let me know what is I1, I2, I3. Anyone? சார் புரியல சார், இது மெஷ்ல போடணும், மெஷ் அனாலிசிஸ்ல போட்டு சொல்லணும். First mesh analysis போட்டு சொல்லுங்க. Mesh analysis la find I1 and I2 and I3 and I1 I2 2 M I1 5.6 ampere, I2 2 ampere 2 ampere, I3 minus 0.8 ampere. minus 0.8 ampere. Okay. Vignesh first என்ன பண்றேன்னா மெஸ்ல பண்றேன்ப்பா. ஃபர்ஸ்ட் சம் பண்ண அதே ஃப்ளோ தான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், V1 V2 மெஸ் அனாலிசிஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு then we will apply. ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி போவோம். அதுக்கப்புறம் we will forget, okay, mesh analysis. Straight away we will jump into nodal. Okay. Okay, sir.
Okay. So now what is V1? So therefore, V1, that formula 8 times I1 5.6 minus I2 2. How much, ma? 8 times 3.6. 28.8. Okay. What is V2? V2, 6 times I2 minus I3, where I2 2 minus I3 minus 0.8. So this time 6 times 2.8. 8.8. Okay, so we found V1 and V2 simply by using mesh analysis. So as you told, always mesh is best, that I know. Okay, but we developed 3 equations. Calculator போட்டு பண்ணோம். But here how many equations will we develop? Any idea? So now coming to our nodal analysis. This is just for your reference, okay? So now coming to nodal analysis. Nodal, what is the very first step? You want to find the number of essential nodes. So already we found 3 essential nodes. Out of 3, you want to take any one as reference. Always take bottom node as reference. So I found this. Okay. So here two essential node out of other than reference. So this time you want to develop 2 equations, and if you will solve the 2 equations, you will end up with V1 equal to 28.8 and V2 equal to 16.8. Okay, that we will discuss. Okay, so now what is the very first step? What you will do? Now coming to node 1, to apply KCL at node 1. What do you want to do? You want to assume the current direction. The best practice, always assume all are leaving current. Okay. So 3 current, there is no entering current. So what you will do? There is no entering current. So 0 equals. Okay. What is the very first current? Take this is number 1 and this is number 2. This is number 3. So this time I don't want to draw separate branches and you know that 8 cases. Just recall the 8 cases in your mind and let me know the equation straight away. இந்த மாதிரி நான் தனியா பிரான்ச்சா வரைய விரும்பல. புரியுதா? You understand what I am telling? Because since it's the first problem, so I have separately drawn, okay, all these things. But this time I want to play with this circuit itself. Okay. So first branch, what is the current? Anyone? You please interact. This current. V1 minus 0 minus V1 minus 0 minus 40 divided by 2, okay, plus next current, this current V1 minus 0 by 8. V1 minus 0 by 8. Third current, V1 minus V2 by 6. yeah, very good. Equation number 1. That's it. Now can you apply KVL at loop 2? Sorry, apply KCL. அதே ஃப்ளோல வர்றேன் பாரு நான். KCL at node 2. Anyone? Node 2. So what's the very first step? So you want to assume, this time assume all are leaving current. Okay, for node 2. Node 2, assume all are leaving current. Okay, first there is no entering current, so 0. What about this current? Anyone? This current. Guys, are you with me? Yes, sir. And this V2 current? minus V. V2 minus V1 by 6. What about this current? Second current? So V2 minus 0 by 6. 6. Third current? V2 minus 20 minus 0 by V2 minus 0 minus 20 divided by 1. 4. 4. Okay, now simplify this. Okay, you do one thing. How to simplify? Any doubt in this? Now this is my equation number 2. If you will simplify this, you will get some equation in terms of V1 and V2. Okay, so now listen me carefully. Any doubt in developing these 2 equations? இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு simple manipulation, mathematics தான். That you will do by yourself. You will take LCM and all. Okay, but in the equation 1 to develop a doubt இருக்கா? Anyone?
So now take this is V1 by 2. This is minus 40 by 2 plus V1 by 8, and this is V1 by 6 minus V2 by 6. Okay. Take V1 as common. Here I am having 1 by 2. Here I am having 1 by 8 plus 1 by 6. Take V2 as common. I am having minus 1 by 6. Okay. Now 2 minus 20. When it goes to left hand side, it becomes plus 20. Okay. So now take LCM. So this is V1. இங்க 286 இருக்கு. LCM என்ன வச்சுக்கலாம்? 24 வருமா? Yeah, 24. So this is 12 times. This is 3 times. This is 4 times. Plus V2 minus 1 by 6. Okay. So this is V1. 12 plus 3 is 19 by 24. This plus V2. This is minus 1 by 6. This is equation number 1. Okay. In terms of V1 and V2, just stop here. இதுக்கப்புறம் இது LCM எடுத்து இந்த வேலைலாம் போட்டுட்டு இருக்காத. இது இப்படியே வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம்? You can enter this 19 by 24 in calculator. This minus 1 by 6 in calculator. Okay. So just stop here. இதுக்கு மேல போகாது. Similarly, come here. So here 0, V2 by 6 minus V1 by 6 plus V2 by 6 plus V2 by 4 minus 20 by 4. This minus 20 by 4 will give you 5. So it is minus 5, then it comes plus 5 when it goes to left hand side. Take V1 as common. V1 la ஒரே ஒருத்தர் தான் minus 1 by 6. Okay. Take V2 as common. V2 la யார் இருக்கா? 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 4. Okay. So V1 minus 1 by 6. V2 la now take LCM. 12 common ஆகுமா? 6 is 4 na. So this is 2 times. This is also 2 times plus this is 3 times. Minus 1 by 6 plus V2. 2 plus 2 4. 4 plus 3 7. So 7 by 12. This is my equation number 2. Now substitute. Now solve these two equations by solving equation number 1 and 2. Yeah. So let me know what is V1, what is V2. 28.8, 16.8. Got it? Sir, சொல்லுப்பா. sir, V1 minus V2 by 6 இருக்குல்ல sir, 0 is equal to the first equation. First equation la V1 minus V2 by 6. Yeah. So அந்த branch மட்டும் கொஞ்சம் வந்து காமிப்பீங்களா சார்? Okay. V1 minus V2 இந்த branch ரா தம்பி. இந்த branch இல்லையா? இதானே? சரி சார். நான் இதை மட்டும் வரையறேன் இப்பொழுது சரியா? So here I am having V1. Then I am having this. What is this? 6 ohm resistance. Here it is V2. நான் இந்த current எழுதுறேன் இல்லையா? So இந்த current. Okay. This I don't know, some current, some Ix னு வச்சுக்கலாம் time being. Okay. So எப்படி எழுதுவ? It's very simple na. You know the third case number 3. So V1 minus V2 starting voltage minus ending voltage divided by 6. அதான் நீங்க எழுதியிருக்கேன். ஓகே சார். புரியுதா? When here at node 2 என்ன பண்றேன்? இந்த டைரக்ஷன்ல எழுதுறேன். அப்ப இதை இங்கே எழுதுறேன் பாரு. at node 2 என்ன பண்றேன் பாரு? இந்த டைரக்ஷன். இப்ப இங்க V2 வைக்கிறேன். இந்த டைரக்ஷன்ல 6 V1. So now it becomes V2 minus V1 divided by 6. பழனி கார்த்திக் புரியுதாப்பா? சார். கண்ணை கட்டி காத்துல விட்ட மாதிரி இருக்கும் that I know, but it's very simple. இந்த 8 கேஸ் மட்டும் ஞாபகம் வைக்கணும். So very first step you want to find a number of essential node. Okay, it may be 2 or 3.
So always you want to take any one node as reference node. You know why? Okay. அப்போ ரிமைனிங் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? You want to apply KCL. அப்போ KCL apply பண்றப்ப you want to assume the current direction. அந்த current direction எப்படி assume பண்றது? Always assume all are leaving current direction best practice. Then you know 8 cases. அதை யூஸ் பண்ணி டக்குன்னு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணிடலாம். ரிமைனிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ யூ வாண்ட் டு பிளே வெரி கேர்ஃபுல். தட்ஸ் இதே இது நான் இப்போ மெஸ்ஸுனா 3 ஈக்குவேஷன் எழுதணும். ஓகே, பட் ஹியர் ஒன்லி 2 ஈக்குவேஷன். ஸோ காட் சம் ஐடியா. டோன்ட் வரி, இன்னும் ஒரு 10 ப்ராப்ளமா சால்வ் பண்ணுவேன். மொத்தம் அடுத்த 2 கிளாஸ் ஃபுல்லாக நோடல் தான். இதுக்கப்புறம் சூப்பர் நோடல், யூனோ, அதுக்கப்புறம் நோடல்ல வந்து டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் சூப்பர் நோடல் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். டோட்டல் ஒரு 10 ப்ராப்ளமா சால்வ் பண்ணுவேன். அட் த டைம் யூ வில் கெட் தி கிளாரிட்டி. ஓகே சார், யூனிட் 1 எது வரைக்கும் சார்? இந்த நோடல் முடிச்சோன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் வந்துட்டு யூனிட் 1 வந்துட்டு நம்ம சிலபஸ் படி எடுக்கல. யூனிட் 2ல வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் பேசிக் கொண்டே வச்சுட்டாங்க. லைக் சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த வாட் இஸ் தட், ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார், இதெல்லாம் யூனிட் 2ல இருக்கு. ஸோ நான் வந்துட்டு அதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன். ஏன்னா அதை நடத்தாம இதை நடத்திட்டு இருந்தா புரியாது உனக்கு, புரியுதா? அதை நடத்தாம மெஸ் நோடில் நடத்தினா புரியாது. அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன், அங்கேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன். ஸோ நான் யூனிட் 1 2 கம்பைன் பண்ணி தான் முடிப்பேன். டோன்ட் வெரி. பட் நம்ம நோடல் முடிச்சோம்னா யூனிட் 1 முடிச்சோம்னு அர்த்தம். பட் நம்ம இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு யூனிட் முடிச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, பட் இந்த மெஸ் நோடல் முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு இதுக்கப்புறம் யூனிட் 2 யூனிட் 3 ஒண்ணுமே கிடையாது. யூனிட் 2ல ஒண்ணுமே கிடையாது. இஃப் யூ நோ மெஸ் அண்ட் நோடல் ப்ராப்பர்லி, அது நோடல் கூட தேவையில்லை எனக்கு. மெஸ் தெரிஞ்சாலே போதும். எனக்கு ஒரு 6 கிளாஸ் போதும் யூனிட் 2 கம்ப்ளீட் பண்றது. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் தான் ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் சேஞ்ச் மை கியர். ஓகே, மெக்கானிக்கல் பீப்புள். ஸோ ஸ்ட்ரைட் அவே இன்னும் 5th கியர், அப்படி இல்லைன்னா இஃப் இட் இஸ் ஹோல்ஸ் வீக்கன் ஆர் 6th கியர்ல கூட போகலாம். சரியா? டோன்ட் வெரி. செகண்ட் யூனிட்ல ஒண்ணுமே கிடையாதுமா. ஐ ஆல்சோ யூ வில் என்ஜாய். சிம்பிள், நோடல் கூட தேவையில்லை அங்க. எனக்கு மெஸ் இருந்தாலே போதும். ஐ வில் கம்ப்ளீட் செகண்ட் யூனிட் வித்தின் 1 week if possible. ஸோ இதுல அந்த ஈக்குவேஷன் 1 2 எப்படி டெவலப் பண்றேன், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நவ் கமிங் டு தேர்ட் ப்ராப்ளம். தேர்ட் ப்ராப்ளம் வாட் ஐ டு, இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ வித் மெஸ் அனாலிசிஸ், ஸ்ட்ரைட் அவே வி வில் ஜம்ப் இன் டு நோடல். ஓகே, 5 நிமிஷம் இருக்கு, 5 நிமிஷம் இருக்கு. என்னடா? அது ஓகே சார். இல்ல, இப்ப இந்த நோட்ல வந்து வேற ஏதாவது நோட்ல வந்து கரண்ட் சோர்ஸும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆப்போசிட் சைடுல எடுத்துக்கணும். இல்ல அதே டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த 2 சைடு ஈக்குவேஷன்ல எல்லா ஒரு சைடுல ஆட் பண்ணிக்கணுமா சார்? அது பண்ணிக்கலாம். தட் வி வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, யூ டோன்ட் வரி. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமா போலாம்டா விக்னேஷ், கோவப்படாத. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் போகலாம். இல்ல பரவாயில்ல. டேக் திஸ் ப்ராப்ளம். இதுல வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்ட்ரைட் அவே வி வில் ஸ்டார்ட் வித் வாட் இஸ் திஸ் நோடல் அனாலிசிஸ் இஃப் டைம் பெர்மிட்ஸ். இதுவுமே நான் மெஸ்ல சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான். நான் எப்படி இப்போ 1 2 ப்ராப்ளம் நம்பர் 1 2 எப்படி சால்வ் பண்ணேன், அதே மாதிரி நீயா வேணா வீட்டில் உட்காந்து சால்வ் பண்ணிப்பாரு. பட் ஸ்ட்ரைட் அவே ஐ வாண்ட் டு ஜம்ப் இன் டு நோடல். ஓகே, ஸோ நவ் டேக் திஸ் ப்ராப்ளம். Take this problem parallel with me.
Have you taken this? The question is compute V1, V2 and V3, but V1, V2 is not given. Intentionally I didn't give, but you want to locate, okay, where V1 will be there, where V2 will be there, and where V3 will be there. But thank God, I want to remember one point. அப்பா இந்த சர்க்யூட் தியரியை பொறுத்தளவுல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கல, இல்லை ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கல, இல்லை ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா வேல்யூ இஸ் நாட் கிவன் எழுதி வச்சுட்டு வந்துடாத. தே ஒன்ட் கிவ் யூ மார்க். திஸ் இஸ் நாட் ஸ்கூல். ப்ளீஸ் கீப் இட் இன் மைண்ட். யூ ஆர் ஆல் காலேஜ் கைஸ். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா யூ வாண்ட் டு அசியூம் எனி வேலிட் வேல்யூ. இப்போ வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மற்ற வேல்யூ எல்லாம் பாரு. அது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ ஓம்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா நீ ஒரு 1 கிலோ ஓம், ஒரு 2 கிலோ ஓம் எடுத்துக்கலாம். மற்ற வேல்யூலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓம்ஸ்ல இருக்கு. அப்போ நீயும் ஒரு 1 ஓம் இல்லை 5 ஓம் 10 ஓம்னு எடுத்துக்கலாம். அங்கே போயிட்டு -5 ஓம்னு எடுத்துட்டு இருக்காது. தட் இஸ் நாட் ஏ வேலிட் ஒன். ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மற்றெல்லாம் ஒரு 10 12 இருக்கு, அங்கே ஏதோ ஒரு வேல்யூ மிஸ் ஆயிருக்கு. நீ ஒரு 5 வேல்யூ எடுத்துக்க, 5 வோல்ட் எடுக்கிறப்ப என்ன எழுதணும்னா அசியூம்னு எழுதணும். அசியூம் தட் வி ஆர் இட் இஸ் V1. if you want to assume some 5 volt, you want to write like this, okay, assume V1 equal to 5 ohm அப்படின்னு assume பண்ணிட்டு you want to proceed. okay, they may ask I1 I2 I3. அப்ப for your V1 equal to 5 volt, so what is I1 I2 I3 that you want to calculate. அங்க வேல்யூஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா V1 equal to 5 volt நீ அசியூம் பண்ணிருக்கியா, நீ 5ன்னு வச்சிருக்கலாம், விக்னேஷ் 5ன்னு வச்சிருக்கலாம், பழனி கார்த்திக் 15 வச்சிருக்கலாம், நவீன் வந்துட்டு 500 வைக்கலாம், நத்திங் ராங். அப்ப இங்க I1 அதுக்குன்னு வேரி ஆகும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே won't வெரிஃபை ஒரு ஃபைனல் ஆன்சர் என்றால். ஏன்னா நீ 5ன்னு வச்சிருப்ப, அப்புறம் இன்னொருத்தன் 15 வைப்பான், இன்னொருத்தன் 500, இன்னொருத்தன் 0.5 கூட வைக்கலாம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் வெரிஃபை யுவர் ஸ்டெப்ஸ். தே வில் வெரிஃபை யுவர் ஸ்டெப்பை மட்டும் வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஓகே ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கானா, I1 I2 இது கண்டுபிடிச்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தே வில் கிவ் யூ ஃபுல் மார்க். ஓகே, அங்க போயிட்டு டோன்ட் ரைட் V1 இஸ் நாட் கிவன் therefore offer full mark or give full markலாம் தயவு செஞ்சு எழுதி வச்சுட்டு வந்துடாத, அடிச்சு விட்டுருவாங்க. சரியா? got it? எஸ் சார். யூனோ வாழ்க்கையே அசம்ஷன் தான். இது எங்க பையனுக்கு சொன்னப்பதான் அவன் இதுக்கு ஒரு மீம் போட்டான். என் பையன் நீ கூட அந்த மீம் பார்த்துருப்ப. ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் வந்து அசியூம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. யூ கேன் ரிமெம்பர் தட் மீம். ஓகே, இதை கிளாஸ்ல சொன்னப்போதான் அவன் எங்க பையன் வந்து என்ன டைரக்டா சொல்லாம அவன் மேத்தமெட்டிஷியன் அப்படின்னா. அப்புறம் லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு மீம் பார்த்துருப்ப, ஆன்லைன் லேப் அப்படின்னு சொல்லி. பார்த்தியா? தட் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஈஸி டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்லி. அந்த டைம் டேபிள் இருக்கு பார்த்தியா, அதில் மேலே பாரு விர்ச்சுவல் லேப். ஓகே, டைம் டேபிள் ப்ராக்கெட் போட்டு ஆன் போட்டு செப்டம்பர்லாம் போட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலாக நான் போட்ட டைம் டேபிள். என் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் தான் டைம் டேபிள் இன்சார்ஜ். சரியா? அது நான் போட்டு அனுப்பிச்சது. இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை மீ ஒன்லி. பட் எங்காலும் அதுக்கு மீம் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட், பட் யூ பீப்புள் யூ ஆர் என்ஜாயிங். ஓகே, ஸோ நான் அதை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன் மூமெண்ட்டாக மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், அவ்வளோதான். ஓகே, நத்திங் ராங். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மனசு ஒரே ஒரு சின்ன இடத்துல வலிக்குது. அது எங்கன்னு சொல்லிடுறேன். நீ அந்த டா போட்டு பேசுறது அதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் குட் ஆக்சுவலி. என்னங்கடா ஆன்லைன் லேப்லாம் கண்டக்ட் பண்றீங்க, அது அந்த டா போட்டுறதெல்லாம் தெரில எனக்கு. நான் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஜெண்டர் எல்லாத்தையும் மா போட்டு தான் பேசுவேன். அந்த மா என்னன்னா அது அம்மா. நான் என்னை பெத்த அம்மா கூட அத்தனை டைம் அம்மான்னு கூப்பிட்டுருக்க மாட்டேன், பர்சனோட கூப்பிட்டு இருக்கேன். யூனோ தட் மச் ரெஸ்பெக்ட் வி ஆர் கிவிங் டு யூ பீப்புள். ஸோ ஃபன் பண்றீங்க இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் ஃபன் பண்றத கூட கொஞ்சம் லிமிட்டா பண்ணலான்னு சொல்ல வர்றேன். ஓகே, நான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலை, இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன். ஓகே ப்ளீஸ். சாரி சார். சாரிலாம் வேணாம், ஜஸ்ட் ஏன்னா இது என்னோட சார்பாக மட்டும் நான் சொல்லலை, ஃபார் ஆல் ஃபேக்கல்ட்டி. ஓகே, ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் ஃபேக்கல்ட்டி ஐம் டெல்லிங் திஸ். அதுவும் நீ என்னன்னா அந்த பிராண்ட் நேம் வேற வச்சுக்கிறேன், எனக்கு அது புரியவே இல்லை. பேஜ் ஐடெக்னு வேற போட்டுக்கிறீங்க. ஸோ வெளியே இருந்து பார்க்குறவங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட் எந்த மாதிரி யூனோ உங்க மரியாதை நீங்களே இது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ அதனால தான் இப்போ கூட பேசிட்டு இருக்கேன். இட்ஸ் ஃபார் யூ பீப்புள் ஒன்லி, நாட் ஃபார் அஸ். நான் பார்த்துட்டு நானும் ஃபன் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். பட் வெளியில இருந்து பார்க்குறவங்க அதை நாளைக்கு பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐடெக் ஸ்டூடெண்ட் இப்படி இருக்காங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஃபன் பண்ணேன். அது நான் என்ன சொல்றேன்னா அதில் வேர்டிங்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து போடு. நான் முன்னே மீட் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை, பட் வேர்டிங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இது என் பையனை கூட நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ பீப்புள். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் ஷேரிங். இஃப் ஐ ஹர்ட் யூ எனி ஒன் ப்ளீஸ் ரியலி சாரி. ஓகே,
time ஆச்சு that we will wind up. Or shall we develop the equation alone? So where is V1? முடிச்சிடலாம் சார். ஓகே ஓகே. இதுல எத்தனை நோடுமா இருக்கு? எசென்சியல் நோடு. நோடுனால இனிமே என்ன பண்ணணும்? எசென்சியல் மட்டும்தான் மைண்ட்ல வச்சுக்க, நாட் நான் எசென்சியல். எத்தனை எசென்சியல்? Here how many branches? 3. So take this is V1. Okay. And here 3. Take this is V2. And here also 3. Take this is V3. And here also 3. So take this is V4 and take this is reference node. Okay. So now what is V1? Any idea? You know, by inspection method. Can you remember? By inspection. It is easy to say what is V1. இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், V1 இங்க இருக்குன்னா this is my plus. இப்போ மைனஸ் எங்க இருக்கணும்? ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்கணும். இப்போ பிளஸ் மைனஸ் இங்க என்ன இருக்கு? 7 volt is there. So can I write V1 equal to 7 volt? This is called inspection method. Okay, by inspection. அப்ப இங்க உள்ள வோல்டேஜ் என்ன? 7 volt. இப்போ இது கிடைச்சிருச்சு. Okay. So we found V1. அப்ப V2, V3 தான். So it is easy, right? Understood? How V1 equal to 7 volt? First time பார்க்கறப்ப புரிஞ்சிருக்காது, பட் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இனிமே பார்த்தா புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Now what do you want to do? Apply KVL at loop 2. Sorry, KVL வருது. சாரிடா, KCL at node V2 or node 2. Okay. So how many currents? Node 2. Assume all are leaving current. All are leaving current. Okay. So anyone, can you help me? So 3 current, there is no entering current equals 0. Witness சொல்லு பார்க்கலாம். 3 currents. Or do I want? இந்த current சொல்லு first. இந்த current. V2 minus V1 by 1. I mean V2 minus 7 by. Yeah, very good, very good. By 1 plus இந்த current சொல்லு. V2 minus V3 by 3. The current V3 by 3. Okay, another current. V2 minus 0 by V2 minus 0 minus 6 by 2. That's it. Equation number 1. Okay. வேற யாரா இருக்கிறா? This time apply other than Vignesh, Palani, Karthike. வேற யார் இருக்கா? Apply KCL at node 3. இங்க வச்சுக்கலாமா? Assume all are leaving current. So anyone, can you help me? Sir, V3 minus V1 by 2. V3 minus V1 by 2. So you are telling this current, right? So V3 minus V1, where V1 equal to 7. So can I replace V1 by 7? Yes, sir. Then V3 minus 0 by 1. V3 minus 0 by 1. You are telling this current. Okay. So remaining current, this one, plus V3 minus V2 by 3. Yeah, thank you. Equals 0. Right? If you will solve equation number 1 and 2, please take it as a homework. By solving equation 1 and 2, sorry. By solving equation number 1 and 2, and you will get V2 equal to 6 volt and V3 equal to 3 volt. Please verify by yourself. Okay, you got it? சார் இது மெஷ்ல பார்த்தா எந்த ரெசிஸ்டர் ஓட வோல்டேஜ் பார்க்கணும் சார்? தம்பி, நீ வெயிட் பண்ணு, மற்றவங்களை அனுப்பிச்சிடும். அதை மற்றவங்க என்ன சொல்ல நான் சொல்றேன். ஓகே, மெஸ்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கேன். இப்போ இதுவரைக்கும் புரிஞ்சா எல்லாத்துக்கும்? Yes, sir. Okay. So those who are having doubts, okay, you can stay. Others, if you want, you can leave. அப்போ நான் சொல்ல போறது மெத்தோட லேட் பண்ண போறேன். ஓகே, இருந்து கேட்கணும்னா கேளு. நான் கிளாஸ் முடிச்சிட்டேன்டா, யாரும் எனக்கு திட்டாத. ஓகே, அவன் டவுட் யாரோ கேட்டான், அவனுக்காக சொல்றேன். இட்ஸ் வெரி குட். தனி டவுட் கேட்டது யாரா தம்பி? வாடா. அதே அக்ஷய் தான் சார். அதே அக்ஷய். அக்ஷய் என்ன இருக்கா? நமக்கு I1 என்ன வந்துச்சுன்னா இருக்கா?
இந்த சம்முக்கு இந்த சம் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா. ஐ ரிமெம்பர் யூ. I1 என்ன வரும், I2 என்ன வரும், I3 என்ன வரும் அப்படின்னா சார் 3 ஆம்பியர் 2 ஆம்பியர் 3 ஆம்பியர் 3 ஆம்பியர் 2 ஆம்பியர் 3 ஆம்பியர். ஓகே, I1 I2 I3. வாட் இஸ் V2? அச்சே, V2னா இங்க பிளஸ் இருக்கு, அப்ப எங்க மைனஸ் இருக்கும், இங்க மைனஸ் இருக்கும். ஓகே, ஓகே சார். அப்ப நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ண முடியுமான்னு பாரு. இடத்துல சும்மா டேஷ் லைன் வரைகிறேன். ஓகே, இங்கதான் எனக்கு V2 இருக்கு இல்லையா, இதானே V2. ஆமா சார். இந்த இடத்துல ரீட்ரா பண்றேன் பாரு, V2 பிளஸ் மைனஸ். ஓகே, இங்க என்ன இருக்கு, ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பிளஸ் மைனஸ், திரும்ப ஒரு 2 ஓம் இருக்கா, ஓகே சார். plus minus, this is my 6 volt, okay, and this is my 2 ohm. Okay, now can you apply KVL at this loop? Apply KVL. So minus 2 plus minus V2 plus 2 minus plus 6, and இந்த வோல்டேஜ் என்ன பண்ணலாம்னா V sub 2 ohm வச்சுக்கிறேன் சரியா. பிளஸ் மைனஸ், இங்க உள்ள கரண்ட் இப்ப என்ன ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு, இதுல இது பிளஸ் இது மைனஸ்னா இந்த கரண்ட் என்ன, I1 மைனஸ், இது I1 இது I3, அப்ப I1 மைனஸ் I3. I1 என்னது 3, I3யும் 3, அப்ப I1 மைனஸ் I3 என்னது 0. அப்ப 2 டைம்ஸ் 0, அப்ப இங்க எனக்கு என்ன இருக்கு, 0 இருக்கு. அப்ப பிளஸ் இது 0ன்னு வச்சுக்கிட்டா, ஓகே சார். 0ன்னு வச்சுக்கிட்டா ஈக்குவல் டு 0. அப்ப வாட் இஸ் V2 6. வந்துச்சா. ஓகே சார். ஓகே, வாட் இஸ் V3? வாட் இஸ் V3? V3ங்கிறது இங்க பிளஸ், அப்ப இங்க மைனஸ். அப்ப V3ங்கிறது என்னது, இங்க எழுதுறேன் பாரு, V3ங்கிறது என்னது, இந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 1 ஓம். ஒத்துக்கிறியா? ஓகே ஓகே, சார். வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 1 ஓம்? அதுல உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டு கரண்ட். இங்க உள்ள கரண்ட் எவ்வளவு, 3 I3 3, so 3 வோல்ட். வந்துச்சா? ஓகே சார். thank you. Guys, any doubt? நவீன் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் டைம் வந்து என்னுடைய கனவு வந்து நனவாயிருக்கு. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ பீப்புள். ரியலி தேங்க்யூ. ஸோ வில் ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங். Thank you guys, and thanks for your attention.